Isutura. Haleluya. Baso sobo na kaluwa na matakabina ka ni kuwa, kaya mintan tabi sombu. Au tokro takati ko na bikin tabaki makambula sahabat dora tiga bikin talaga skroy na mataka ni kuwa na ada binaka taling gangga ni ngoni turang at Jesus Kristo. Na balibu nonda ada Roma na mataka ni baka rombu ka ni kuwa may tiga biti ko na General Conference. Sara dapat tiko na noon na conference na luwenda. Wabini binaka tikin na nonda baka iyo menda may tiko. Bikim ni nalak sartik may balangi, kim doon nalak may balatangane, kim doon nalak may New Zealand, may Australia, kim doon nalak may Amerika, nalak may nabiya sa IVT, da sa Tikurawa, matakani ko sa baka binibinak. Baka liw sartik ko na nomoni baka iyo, may tikon na sa baka dori na nonda conference, aloman ni tulo na singa sa tunggoy matanda. Pakambula bikim ni nasema tingmay na mona libo-libo na ibola mata na Kingdom TV na matakani ko ni mula binaka ni takin na rongo binaka to ni bikim ni na bonga ni VOC na bosa ni kaluwa na mataka binaka ni ko. The kilati ko na dim ni non the conference makatukai tiko na the blessing of the Lord makes one rich. Yeah, to na tiko muna tiko na lesson ni understanding the times and the system that God set in place, and we'll incorporate our theme into it as we go along. Nagay Wakang basi kita may nauto ni non da may sotan conference go ni na nabibak kalungot takin na clue baka buto ni utagiken. Yes, senga ni may kauto may kinanaoda lomang bimbi tanggaya luma kenararaw. Kauto may indo na baka dingo kinabibak kalungot takin. Na clue binakatamenda kanibanda walang to be rich. God wants us to be rich. There's no two way about it. Kasaka Chisu, though he was rich, but for our sake, na vole Paul bertome corrida, though he was rich, but for our sake he became poor, so that he become rich through that poverty. Sabi itu kan juga bikin tanah kalau binakata mau butuhnya. Ya na sona matanggali baka sama sa durumo tu na lutu ni kuah sa kanda dingom tu sa na lutu sin don min chikin don tomat butuhnya. That is wrong. Kendon na institution kau kundon don na burubura na lomanin don na bono matintu yan alut. If there's going to be a wealthiest institution in a country, it has to be the church. If it doesn't live up to that expectation and standard, can never be the light of the world, can never be the salt of the world, can never be the city on the hill that cannot be hidden. We have to be outstanding. We have to be better than the world that we live in. Because the world live according to natural standard. But we are supposed to be living under what is called supernatural standard. Above the natural. The superior of God. Kung nga namatakabi na kanikuha, au na tiga muna tiko yan na lesoni sa tiga buwa bugi tiko na angwa ala ko tiko ibalangi. May toso magalilay tiko ibiti. Meron kay baka durumatikan ni na theme ni non to conference and non to tol na singa chungo. Okay. So understanding the time and the system that God set in place. Doon na kaya kautiyaw kina na lesson ko na kalaw na ngono tiga mo buli da kina na kaya kay living under the power of divine revelation. Nangaw tiga mo bakaray da kina na mbula na divine revelation or revelation knowledge for that matter. Ang garida kaya makanda na senga ni bakayo menda kalaw kina revelation knowledge about who we are, then we are going to live far short below God's expectation for our life. Our life in itself is a revelation. It has to be revealed to you. Nakakita membaliti ko yan doon mengay baka takila na kalo. Sa nga sudo nga mo sa kila to yaunggo. No. It comes by revelation. Kahit sa nga ibal tambo, sa nga ng mata, sa rayda, sa nga nandali nga sa rungada, sa luto kinyalo yung tamat. Nakaya baka raw takato na kalo, birar lomani ko. Ekilay baka yal na. It comes by the revelation of the Holy Spirit. Matay ni Cornida. Wasirua, diwa kinetin. Ia sa wakanay bola. Sa senga na mata sa kunea. Sinandali nga sa rungoda. Kasa senga ni duru kinatamata. Tapi kasa baru takan na kalau menon dari salomani koya.
Ya wi kenda nga saba kata kilame na kalau yan elo tamu. Isanti kama na kake dengan elo tamu. Ya nabi kati tombu ni kalau. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Everything about your life, it has to come to you by the revelation of the Holy Spirit. But your life is a secret. Sinde kila. Sendo na mata sa raidan, donan dalinga sa rangode, se lutkin don alin tamata. Nakai bakaraw takatu nakalo me balit. So it comes by revelation. Wakakin na sisini non dambulo na tamata. Na buru-buru na tikon mo. Kaya baka dareda ba malo tikon na buru-bura, sambuton jina sarang na buru-bura. Spiritually dark right now. Kaya dareda na yabu nimbula sa tikon bumbasi ka tikon maikina. Satu kuna tiku bikenda, it's so opposite what the word of God says. Kesarara manabosa ni kalu. Nabi yabu nimbula, lawan nimbula, virkotori, na burra anda chiko kina, beda la chikina bosa ni kalu, ya sa bakara itaka na buto. Ya sa kati mana ibolo tambo. Ina tara na burra na buto buto. Ina tara na tamata na buto buto lolo. And that's why we need to rise up. Laka mandan Isaiah, wano sa nga bulong, dua kinitigin na itol. Mutudaki, murarama may. Isaya do may na murarama. Yana sero itsoba sa adan ramay biko. Iyo reda, nambuto-buto ay naumbi burubura. Kaya nambuto-buto lolo na bay matanitu. Yana dan ramay biko kutsoba. Kaya no iseraw, yana revi ni sadila biko. Yana bay matanitu tani era lako boli ena no murarama. Kaya ira na tuy, yana seraw ni kemu idaladana. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. Sakat kena bol tambo, when darkness covers the earth, and utter darkness the people, or deep darkness the people, my glory shall shine upon you. That's why we should stand up. Know the time that we are living in. And what should be done. We must have a revelation of the time that we are living in. That's why, on dami tingnan matakan ni korot na ba naklok matalilay. Mas tingnan niya kat ko korwal girching mo siya. Rotan ba na ba ya sana dio na kolko birto may Amerika. Na seliti kina nungguyak. So I woke up exactly at this time. I sit down and began to pray. Sa masuti, sa sinimot, sa baka samta siguro na lesson ni meteorni ko. And chigo na lesson sa baka rutakati ko yan nakabot ko na the blessing of the Lord. Yo nanggu baka sama takati ko na lesson ang kay bichig na go back to that. Go back to the time in the season that I set in place. And then we'll incorporate the theme of the blessing of the Lord makes one rich and doesn't any sorrow with it. Kaya mani wakandita kami tigabu na to conference na listening ko. Mento to kila nangon to sambulan do nito. To kuni appreciate ka na kaya do to kuna buruburongo on face value. Kanga sa tukuna bikin daw bura-bura, that's it. No, we go deeper than that. Ichiko na kaisa, baka raw takatu na kalubikan. Although waset ko ba wasma, if the glory that opens the church age was such, it was full of glory. And I believe, ikachiko na ibolo tambo, with God, the end is always better than the beginning. So I believe the glory that is going to close the church age will be much, much greater. Ako kachika na isya. Rise and shine. For when darkness covers the earth and utter darkness the people, my glory shall rise upon you. And Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising.
Gona ngauna sa kadibi kinta tikina na clue. Yeah, unless we know the time that we are living in, and sengatunda kila na kanta na kaba sanda muritu ngana burubura. But we need to understand, we go cross-gain to what the world is doing. Kanta dorminda kame bimbasay kina ya bunimbula e bangaraw takato burubura. Narakaya na burubura sa singin raw kinto raw. Saka na buru-buru sa ngona ni bulan ren repoy labo kento gona ngona ni overflow. Okay. So matay ni kamen to nabulida na matakani kuha na concept nga ni Alpha and Omega. Goy bimbi mendaran ni kilakina na time in the season that God has set in place. The concept of the Alpha and Omega. O chisu batay ko na ibakatakila at kuno ko ay na Alpha and Omega. Ibakatigabu kina ibakatako tioti. Ibakatigabu ndua virtual. Raida, sala ko mai ko koya eno o. Kana reidi koya na matanda kedenga. Kuira talanga era sa suaki koya. Era na tangisara ena bukuna na be matangali kedenga iburbura. Me bakanga ngo emeni. Saka na turanga na kalu, o yung nga nalifa kinomeka, ay bakatigabu kini bakatao tuoti. O kaya kambula iliu, kambula inday, kanambula talangay muri na kukoa. Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him. And all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Revelation 1:10-11. Kereo atiko kene alo tambu, ene singa ni turanga. Ya kaurangoda enda kungu na domalebu, e wakana dabui, ni sakaya, o yau na alifa kene omeka, kwa sa aliu sara, kukoya ena muri sara talanga, ia na kako sa reida, mabala ena ibola, kapako te kene songo lino te vitu mayesia. Ki Efeso, ki Simurina, ki Parkimo, ki Taira, ki Sariti, ki Philadelphia, ki Laodicea. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Okay. 1:17 of Revelation. Ia ni usari koya, kau sambali sari kinebana, bebaka indo sa dimba, asa tambaki au ena linga gui matau, kabi au kakunirere, wa yau kukoya sa liu sara, kukoya ena muri sara talenga. And when I saw him, I fell at his feet as dead, but he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid, I am the first and the last. Okay. In the book of Isaiah, he reveals himself also as the first and the last. In Isaiah 44:6. Sa kai kongo kutsoba, nando tuina Israeli, kinano riba kambula kutsoba ni lebunga. Ko yau na kiani liu, ko yau na kiani muri talenga. Kasasenga tale na kalu, ko yau nga. Thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. I'm the first and the last. Beside me, there is no other God. Okay? This means that God has started and finished everything in the spiritual eternal dimension. Ni kako yaw na ibaga tikebu kena ibaga tao tioti. Kena imbang bale sa karot ko ya usa tikebu no tinakaket, usa baga tabaro tinakaket. When he claims to be the Alpha and the Omega, the first and the last, it means he has started everything and finished everything in the eternal or spiritual dimension. And as son of God, sabaga tabaro tinakaket ko. And as son of God, yo, you got to be to the pampu. Pai ai se abas ko malu kiri chibi. To baka naman kabo, kamu do tunde nga. To baka sara tinulungan to, pagkin do sandal kitani. To baka kamu kauli, sayo na kalo. Kasasara talo ito. Sayo
takut sa sena tua ni kira tuto kataka kau sa ko kuna ni kira tau tu ti ni kira begitu ni mo ni kau sa kuna ka sa don data kau sa kaya ni ginawa ni tuma pakai kau sa ni kata kau na kama. Remember this and show yourselves me. He called to mind all your transgressions. Remember the former days of old. For I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from age past, things that are not yet done, saying my counsel shall stand, and I will do all of it. Kaya kalimda ka ni Kwendon mo may kalong. Sintalin mo. Ito man iso, pati Israel mo na rasanggaran ni kalong matakaw tali. Ito naman kaya, yaw ito, sanayin mo tali tutubat kaya. Wala ko yung doon na maroon di ba kapakilala kilay. Ito, may nagkani ba kapiyo. I declare the end from the beginning. And Malakat Supra, ni sandari ni tika ngomong ko na ka, sa pakulit. Sa babawas to you, and na buong marabagahan mo, sa dito mo, sa manino ka. E tiga mo na buro-buro lang, wabo ka sa damo, tiga buro-buro lang. Pagkatali, sa manino ka, tiga mo na buro-buro lang, o sa damo, tiga buro-buro lang. Ito naman kindang sa tiga mo. Bersama itu dia buat dengan burung-burung. Salah macam mana berkala. Asulitan sama kalau kepala cuma hilang. Saya itu mana kita bergenta. Berarti itu sama buat. Dan nama burung-burung baru. Kita lagi di bertambo. Dan kalau tak kelihatan betul luang. And the fullness of time has come. Sampai talamay na lumen ng Jesus. Di ba sa natin burung-burung ba? Nakakaya na po na burung-burung ba ang mga eh bakit na tulungan na ba't sa mo? Yan ano na burung-burung ba? Sa aming ganda, kung sumudulsin ka ko, your eyes saw myself and yet unformed in your book. You all with the especially for me when there's yet none of them. When it's going to you formed my inner thoughts. You put me in my mother's womb. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and my soul knows very well. My frame was not hidden from you, whether I made in secret and skillfully brought in the lowest part of the earth. Sa buhay ko ang kami balikan. Hanggang muli-muli ka na ko na nakikitinan. Asa bago dito na mo. O katin ko ni Charmaya. Sandar niyo muli ka na sakit. Pag pamatayan mo, o sa mga nakanin. Iyo. Ito na sa bago dito na mo. Nagkakain ng may mga basgat na kanabrogo na ang magtuon. Nagkasabang ko dito na nasa. Nandun na sila ni Tianda Bakalo ni Hindi. So, napakapakananan. Sinabala na napakananan na po na balik hindi makasaba. Ito sa naman ang daray na nagkaroon, nagkatubula na lang na ninonda. Pwede Tianda may makakita mo. So, nakahalik Tianda kasi ang buhat ang buhay, kasi ang buhay, kasi ang buhay. Diba nagkaburan doon mula? Nandun besta ka naman mula, pero nang authority feel. Kerakan dan kasih guna menungkap. Ati mo may sete di ka ng lakasa. Yun naman yung sinrapan yung ganaka. Those are authority figures. Sa kalikumang bitinang. Ito sa hangon yung sinamarasan. Sometimes we set alive from the perspective of those who are around us. We're not together.
substance being yet unformed, and in your book they were all written, the days fashioned for me when as yet there were none of them. How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. If I should count them, they would be more in number than the sand. When I awake, I am still with you. Lebu ka talay na baka na kalumelo ito. Kay Willie, no na baka na kalumelo ito. Kabang ko na bal tambay lebu, lele na matanuk. Wana nunu da? Sena, wana nunu binakake. I know my thoughts towards you. It is a thoughts of prosperity, never to harm you. Give you a future and a hope. Isindo na baka nanu kalau mo da. Kaya laka mo ibig na baka nanu ni unada. Isin may buwan na kalau. Yan na baka nanu muto-muto. Balutan na baka nanu ya. Fight back. Yeah, to fight every thought that is negative towards your life, you must have a revelation of who you are from the Word of God. And you stand on that revelation. You stand, you confess, you believe, you trust, you overcome by the new revelation of who you are. Lepo na kau wabulatu mendando confess taka. O winagata tiko meu ship takan don ibo ron ibo kana nanu baka sama weekenda. Salah ko tani may naray ko bro. Dosa ko ni bona num nabi ka ebrubura, nabi ka nga may lomalang. Set your mind on the things above, not on things on earth. Kaya le mo na patutusan ta ka tunggo. Au baka polatu meron ibuki como reigi ko kin. And those are revelation that you need to base your life on. Isindo na baka nanunutan ni kalu. Na bagarita kini no na pinakata mo bina kay sila serangan lubena indong ba nga. Merani mati maroki na biko ng bulan. Nabina ka na todo ko na sereke na ngalal. Pasoso pa na kalu na matakabi na kanikuha. Yeah, but somehow by his own prerogative, he decided the natural realm, the earth must function by system and time. Kung naprubur ba ang under tukin go, bangaw na kakina. Okay? Doon na singa, doon na basi kamay, doon na singa sa doon listale, lakat ko na boleh chope, chinkaba, chikin lima. Okay? Sa lukud ito na dasi. Nanda bulay ito nga buwa. Ilimanda. Chope, chinkaba, chikin lima. Ni salo kuditu na nona singa. Kasatu be kemni na wili nona bula. Ni kemni salisia talanga na kene yalala. Me kako ni sibia. Since his days are determined, the number of his months is with you. You have appointed his limits so that he cannot pass. Ya. Asen ren dala ko sibit. Da singa tuwa nonda bula sa tunga bikoya. Sa elana tukwa na nonda itapatap. Sa singa nindu erani la ko sibita na idap dapa. Bangaw na taka nakalo. Dawuna utolun dua. Sandui bangun na nakakit nga. Kasandui basinga nakakede sadaka na ruki lomalangi. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. To everything there is a season. Kaya doon na kaya ba season na natika buwan na dap. Our life itself is a season. It means it will start one day, it will end one day. So yung balaw ba kalilay? So yung leka-leka? Chisu itul sulog-tulog na yung baki. Baka tamata, he died yan. Ngon isar nga. Siya nga, sa fulfill tanga kwa na daw. No nangaw na ipakarotak. Sinla ko sibita tayo. Okay. Kami biti ko bikinto na matakabi na kaniko. Okay. Wangaw na. Gose na ndaro ngaw na chiko. Dor se rey ko main, dor se dengu tiko. This is our time. This is our season. Okay. So non da bagay sa tak. Elebor sa liuan ni weekend. Aun do lebo ngono waka samta ka to so
Sari liuan kasi mera ko mtangan nila. Mera cikumay. Mera ko so orba musti ulwa begitu go. Ramatin wa begitu go. Mera mandain. Mera cikuso. Ia sintalewa. Salewa dondong anak kalau. No chino walu bulebu, ngai bakatang boy sor na turangango onoa. Sarto po nga lewalu ko nga kerto na no na mata bubal. Bakatang boy sor ya. Sangay mboy da nakalu na mboy ni sor ngai mboy binakala. Gona kangay da buto ko. Ini bakat ke buwalu rus ngabulu karwa. Asa da kam kono Indonesia muda muri soro bi coba. Asa ture sobira na manu kedenga ya bai basa sab-saba. Asobira na manu buka kedenga sa sab-saba. Asa baka tambora na isor kama. Eni da muda muri soro. Asa mboida na imboi ni bibi na kati ko coba. Asa kai lo mana ko coba. Sandina na kada. Ena numa na loma ni tamata. Mai ngona sa dara bukina. Ya kona senga ni bakaru sai buru tali. Ena buku ni tamata. Kalau senga talangan ni dunruba na kakedenga sa ambula. Meba kana kakau sakita koti. Isa tiko ko buru-bura. Ena senga ni mundu na bulai titei. Kena bulai keli-keli, kena liliwa, kena kata-kata, kena bulai kata-kata, kena bulai liliwa, kena singa, kena bongi. Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth. Nor will I again destroy every living thing as I have done, while the earth remains. Seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Na kay bir ko tor na kalu, yo chino alu na bia. Kay taka tukin na bro. They are spiritual laws. They govern the earth. Da kelab na kana bulay kata-kata, na bulay bata-bata. Na singa kenambom. Resin bisap. Kenta sarili bisota ka. Nansaka, sako man danising, sambong itu matangay. No. Endo anda sangat tundo ba kasama takabole bo na seed time and harvest. Kaya nataka-taka chikin na bro. And this lesson will be based on so much on that. Seed time and harvest. Ndo na ngauna ni tete, ndo na ngauna ni tatamsuki. Ndo na kai ko binakataya na nung tatamsuki. If you want something but you don't have it right now, that's a harvest that you want. But to get a harvest, you need a seed. Okay? I say that again. If you want something that is not with you right now, but you want it probably sometimes in the future, that is what you want is a harvest. So to get a harvest, you need a seed. Plant the seed now to get that harvest. Ya kata cikiro burbur. Lebu na una, and the singa nikila na system in document kata tiki. Mindara ni ba kila kina na bina katodo ko ni no na biba karota gina kalu. Heaven determines the season on earth. Okay? Na season kay burbura. Baka tau tiku melo malang. Ang reda na mas ni turang. Madi waseon, walu kinechin. Koe mando ke kaku ni bakata kira. Isa kilailu na tumundo na kasayang abikim do. Asa muri na numundo ker-ker wa. Koe mando ke masu ba kongo. Tamay kimami melo malangi. Me bakaroro ta kina edamuni. Me yado na numuni lawa. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask him. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O sa kauti, na bura-bura ba lo sa dabo tu nakaki. Yo ko binakata nakalo nakasa dabo tu na bura-bura lo binakatotoka tale me bakang basa katake na bura-bura ba kaya ngong. Ya lako di rumah may no na matinitu. O ko kenda
Mai wili kine mendaleo ni nona matin tu mendanret tanan raki baka lomalangnya. Meron imbasi kay buru-bura. Daka kine na lomana me kasa daka tiku mai lomala. The earth was created to manifest the heavens of God. Na buru-bura ambul nga me baka basi kataki na lomalang ni kalo. If the heavens are open, the earth will enjoy positive manifestations of heaven. Ni tandolo tiku lomalangi. Ina bakila buru-buru na kene bina. Watalaki na keba kasadab. Sata song olo malang. Sa bakila buru-buru na burak. Deuteronomy 28:12. E na dalawa be kim ni ko tsoba na ni lolo binaka. Na lo malangi. E baka tau dana uda kina nomu ni banua e na bula endo donu. Kami baka lungata kana taka kedenga ni ngamuni. Kakuni na solika. Metale baki kina mati ni tu ebunga. Ye kemuni na senga ni kerka. The Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. The Lord will open his treasure, the heavens. Okay? Why does God keep treasure? It's for you and for me. Okay? Yeah, chico melo malay. And ang gayon dola na lolo lubinak na lo malay. Ang gayon ba kalungata ka na taka keda nilinga. Ni sa tandola tiko mi ko lo malangi, gona kene baretak. Ingon don tamatan daw sulka. Sengani kani ni beba ka saurarata kina sulka. Ni tandolo lo malang. Ya ni tasongo tiko lo malang, na sulka sa kande desa. Robi tanlo chiko rona vitabulin kitu se chiko na kembani matebol bene kadiwa. Robi tanlo to apa binak robi wal tonga. Walai sa kata-kata walai na non robi wal. Sa kata-kata sarang apa injina. Ko kale wira usama ntiu no ka. Eta tabale. Ko lew chunu bosom baitu da kai do bodol kan matam. Ko kale le wira wa tonga mango. Tabale. Ada kata kan itangane ngore. Tando kai. Ngana bia pala kina pala. Ko kale le wira. Kako tabale ada kata kan itangane ngore. Tando kai. Itu tengah pala. Iya. Waka kina na ibu karoni non dombula. Ken sakai lo malangi. Anon tata kana sulika. Baca tandolo chiko lo malang. Eno mumbau si sartunga lo malang. Ako chungor na lala. Kaya ko tur kina so ko chungor imbita na lo malang. Kachiko bango na luki chinkero tul sul ko tul. Give alms. Provide yourself a money bag that doesn't grow. A treasure in heavens that never fades. God will open it, treasure, the heavens. Menomumbaw si sartunga lo malang. Kaya on daw solika, nangaw na sa atin ko, sangabi ko na kaya ko na siyang itanga. Iko bakila ito ko day. Lo malang na bistay. Basta sa wana kalog. If the heavens are closed, the earth will struggle and suffer. Deuteronomy 28:23. Ia na lo malangi adake. Sandoni na ulumuni ena parasa. Kenangele ya pamuni ena ironi. And your heavens which are over your head shall be bronze, and the earth which is under you shall be iron. Okay. It's bronze at the song lo malangi. Sana kau kome anangel. Sa sendo na titikin. San sengan indo na kai bua. Baten sa chata song lo malangi. Tandolo tiko lo malangi. Okay, iko na bakala kida lebina. Oto ko na sobra ka na be bakalunga tak. E bakalunga tak ko na daka nelingam. Okay. Langan na bola yakai dua chini kini chin kan dua. O koengo samburi taka kida na tengo kolo malangi daki. Ko buru-buru talenga samburi taka na buana. Ia ko na kaya mendau singa na banua. Kena wei uli banua kena sila. Kena wei ni bau. Kena wei. Kena kasa wata kana gele. Kena tamata. Kena manu kena dagda kedenga nilinga ni tamata. Therefore the heavens above you withhold the dew,
and the earth withholds its fruit. For I called for a drought on the land and the mountains, on the grain and the new wine, and the oil, on whatever the ground brings forth, on men and livestock, and on all the labor of your hands. Rongoda. Burita kalau malang na kene tengo buru na burita kana buan. Rombuli bata na lo malangi kene buru bata meroda ka bata. Okay. The earth cannot function independent of heaven. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kalau kau nak takil arson kandua, asambulnya kau na lo malangi bau kene buru bau. Bata rondo numerobi semati. Tasongo lo malangi, pakai buru nandrendre. Tanto lo malangi, pakai buru nadab. Na abundance, na rest, kake. Okay. Yang kakak wenda kai, do bakana numam danga ke numu do bolba. Consider your ways. So nango no numu bolba ngai songo chilo malangi. Okay. Kalau bentola bilo malangi biko, ko sen kalau mamangi. Yana numu bolba ngai so nango na sta songo chikin lo malangi. Ko kakena ko ando bakana no mandon de balwala kalle bundo abe ina kata ndo sakum no mai sakale lenga do kana ndo sengen mau do ngunu do sendi bakadeng ko somino na tanga na non da kambita na tanga sa didil ikachena ko ndo bakana no mando. Sometimes the way that we are living our life is the reason why heaven is closed over us. Mo chiko ndo no malangi tando. O ite ni ndona bonua tandola tumakina na loma langani kalume tara na buru ni tama. Yana ver ite. It is a sport, a moment, an open door to heaven, a delightful place. Tandola loma langi sema mai na buru ni tama. Pakati korakina na kalu na tama. Ya kako be fruitful, multiply, fill there. Atu kede ngor na bika kede. Baka tumbu kao, baka tetia nandra kini bula baka loma ngor me tara buru sa. Inda kila ngai sang rotalin rendre heaven closes. Santa kami tiga ni tonan ragi ni burbura, sa ndre kita, nambulai burbura, at sa tasong tinggal lo malah. We must learn to walk in sync with God, so that we can enjoy heaven on earth. Dabuli da mendara Allah bata kena klo, kena nana season ini nimbola, meranda bakila kena nanraki ba lo malah ni burbura. Untuk kaci kok kasa kaka buru sande nda serangan ambu. Dona ngau sangai outna budget nia baki go bagi maingo. Ale usaha ole serangan. Tos taktal na bed. So saka. Oile na sauni to sa bakan dom bula serangan. Saraka irsa ko nga kana to, nda saka na abuni to nga. Matagal liwat tus. Ramadan, the system of the world under Satan, it's not getting any better. You are wrong if you think it's getting any better. It's getting worse, worse, and worse. If you are in that system, and we are not of the devil. We are of God. Our system are different. Okay? Untuk kau mana usah sini biar bulu batu kita tamata me negatif non batu. Sando barre da malo tu na kada tu nan tu toso. Okay? I totally appreciate that analyze tak na be kada tu. O sabi ko hindi tak chilo bikin tu ko somebody understand tak ko na concept of life in the kingdom of God. Orang nga nga nanu muni baka tutusa. Orang itu juga nakani takap. There's something wrong somewhere. It's a sign that heaven is closed. Ikesa tasong tiko lomalang. Baka na numba nung ibalwa. Di kaya baka matilalay man na nakawag chiko ng. It may be the reason that's why heaven is closed. Okay. Nakaloy binakatamir na Israel. Marabakila nandraki baka lomalang ibrubro. Deuteronomy 11, 18 to 21.
O aga itu besombo. Deuteronomy 11:18 to 21. Ia mo ni marro ina nungu bosa. Ongo ina lama muni kena elo muni. Kabau da me bakata kila ina linga muni. Kami sakene ukuku ina malio ni mata muni. Ia mo ni bakabuli da bira na lubi muni. Kato bosa taka ni kemuni satiko ina muni bali. Ike muni sala ko boli talinga na sala. Kan ike muni sala ko laki koto. Ike muni santuri da ke talinga. Muni bola talinga ina duri ni songo ni muni bali. Kena songo ni muni mata-mata ni koro. Melebu kina na muni singa kina na singa na lubi muni. Ena bonua sambung bulu kina ko coba bira na muni ngasi. Mesule bira, beba kada singa bakalo malangi burbura. Therefore you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall teach them to your children, speaking of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates, that your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to your fathers to give them, like the days of the heavens above the earth. Okay? That's what God wants his people to have. The days of heaven above the earth. Indonan regini bulu indotan. O buru-buru tiko indonan level, irungo mere tiko indotal na level. Heavenly days. Ena kena ustun don dongango. Itungan nunggu bos kel mamun. Mi bau da me baka takel kele na malio ni matamu. Do be busa kine bale. Pabuli dir kena ngon. Bos takan ni sala ko tian sal ni sandur dak. Ko somu tala. Pola ni dur mata-mata ni kor. Okay? Ndur ni songo ni katung. Ya. Koya ha? Kamu nak kata, kamu nak sulit cuma tal lebih kini menicik ni boltam, ngosarang. Mereka baca lagi nan ragi bakal malang. Kamu tahu? Kamu kau usah tal lebih lagi nan level bakal malang, ikut saya level abrubur, santur dunia. If I'm going to raise up to the level of heaven on earth, and you still remain on earthly realm, will be so different. Okay? And then undui. O sangat ko nindo nang ni sala meron ni dadap. We function on the level playing field. Raw. Raw on the vital. O tu nindo na ka raw madingo because we are on the level playing field. Kyo tu nindo na ka bakangay sangana ibaka imbali tubi ko na kautuan chuan. There is a communication breakdown somewhere. Aku sulit cakap apa seni kalau ngom mobil nak kino yang. Saya nganung gumina kayak cikgu dan gua kata apa seni kalau. Ya waso wana kalau. For the last 3 days, may bagay tabi cikgu birnaif. Untuk 3 bubos ngabang ko sa eko ng dalingang gungo. Asarong dia utal. It is happening right now as I speak to you. Okay. Awa adobe undo nangaw no la ko be bunway ka tal Muno buna antibiotics go. Thing una boss. Ang ana kani wan. Osaka bono turan matakani ko. Eko sesengani eko. Na itu ni matin chemical na la. My body is really, and my weight is really dropped. Okay? So review was that time. I said, don't worry, I'm not dead. I'll be good as ever and strong as ever. Better than before. Because I trust the God. Kalau binakata, we sing a kid and I'm singing a bakalomalay. Heavenly days on earth. Raningong ga obrubura. Bakit tinguto? Hello to, you sini wari.
Kaya na ngongo iliw on the war. Usalang may matintin ka sa kabyaw doon war. It's no longer in my vocabulary to worry. Because when I worry, I cast my burden onto him. For he cares. Wasau siya uci ko na kaluwa na rotingan na session na ikuha, ruanga. Ba mi kenta na itambang kasi bango. Dali sa talaman na classroom and brand rumango sa via already tapalingu retong may sembari baka mataylil. Okay, retalen ko sa tambo taon mataylil kelas tari dia uci ko kami na kan samba di susu. Ko kakin sa ruangan on the session kan sa kasi lagi tiko rotingan on the session. Okay. Now tsingango da break na nagaitig utali chiko na chinkon dua. Oleh ngunci buka binaka, sona refreshment buka rauta gitu le bang taka, tunga may tiga buka cinkan dua tono shiftim tiga buka na 10 to 11, ay cinkan dua saat tiga buka le karuan tu ses. Datu mana mas, turang api nak buka le buka single buka kuah, warau mikir mami na buka tangi buka leka, berni kimami toma natal tiko ni mami buli tanah nomuli bos, mikir mami na buka laki na ngau no binaka ni sah buka rauta katubi kimami. Ya kemana sangani bakla kebaka kemami sangani baka motan kemam satu na ngauna bina kan dondo ina muni be baka rota kina kalo na bolle usara ni tu ke kemami tiko na boni tu nang grabe na sin ko ni mami bata tiko na nomuni loma chisunga na bombola amen. So bona kalo will take a break as I said. Arton worship team merko tiko worship na chini 10 minutes to 11 ngai tiko bu na non to session taraba na chini kondua. Okay, 45 minutes spirit cunga. Abas ngabul kalima jangan cunga na minute. Nanon dabul. Kaya na boleh tu tak serani le asa pasarani ba tol dabu no etokin ndo meda korani amba da mokani